ব্যাপারটা আসবে। তো দেখতে হবে, বাট ফ্যাক্ট রিমেন্স হি ইজ দ্য ম্যান যাকে আটকাইতে হবে, বিকজ সে পুরো টিমটার ব্যাটিংটাকে কন্ট্রোল করে। মাঝখানে এসে তার সঙ্গে যারাই ব্যাটিং করে এবং হি গিভস অ্যাডভাইস। তার কথাগুলো শুনলেন, ইন্টারভিউটা আমরা দেখলাম, কত ম্যাচিওর কথাবার্তা সেখানে। মানে এতদিন ক্যাপ্টেন্সি না করেও করেছেন আড়ালে থেকে, আজকে সরাসরি ক্যাপ্টেন তিনি। জানি না আজকে কি আছে বাংলাদেশের কপালে। আজকে আমরা এটা হতে পারে তাকে রেসপেক্ট দিল, হয়তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমটা তারা বললো যে রেসপেক্ট, তাকে প্রেসিডেন্ট বানাতে পারছি না, অন্তত তার আন্ডারে খেলতে চাই, তার নেতৃত্বে Captain বানায় দিয়ে খেলতে চাই। এখানে। আচ্ছা, আজকেও সেম ভাগ্য আমাদের। পরে আগে ব্যাটিং করতে হবে, সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু টার্গেটটা জানি না, কিন্তু নিজেরা তো একটা টার্গেট ঠিক করে এগোতে হবে। আগের দুই ম্যাচ দেখে, হারারের এই উইকেট দেখে আজকে কত করা উচিত বাংলাদেশের প্রথমে? আমার মনে হয় যে হারারের উইকেট আমরা কিন্তু টি-20 দেখলাম, 5টা ম্যাচ দেখেছি, 5টা ম্যাচেই দেখেছি ব্যাটিং উইকেটই হয়েছে। তো আজকে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা না। সেই জায়গা থেকে আমরা দূর থেকে মনে হচ্ছে যে 320 রানের টার্গেটের টিম খেলবে, 300 তো ফার্স্ট টার্গেট থাকবে, তারপরে স্টার্টিং এর উপর ডিপেন্ড করে সেটাকে আমরা মনে থাকবে। আর হারলেও বাংলাদেশ, দিন শেষে জিতলেও বাংলাদেশ, আমরা কিন্তু শেষটা ভালো হবে এই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি। আপনার কাছ থেকে সিকান্দার রাজার সম্পর্কে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে তাকে আটকানোর কি টেকনিক বাংলাদেশের হতে পারে? গেট হিম আউট আর্লি। এখন তাকে লুজ বল করা, সেটেল হতে দেওয়া যাবে না। একটা সুবিধা যেটা হান্নান বলে, বিপদাত বোলস এট 140, কিন্তু গো আফটার হিম। ও যখনই ব্যাটিংয়ে আসবে, দের শুড বি অ্যান এক্সট্রা এফার্ট টু অ্যাটাক হিম। তাকে আটকায়, এবং অ্যাটাক করতে গেলে সে হয়তো কাউন্টার অ্যাটাকে যেতে পারে। তো কাউন্টার অ্যাটাকে যখনই যাবে, ইফ ইউ গট এ সেট প্ল্যান, ফিল্ডিং এবং বোলারও যদি বলে যে আমি এই বলটা করবো, আমি 2 ওভার বল করবো, মুস্তাফিজ আমি এবাদত আমি 2 ওভার বল করবো ক্যাপ্টেন, বাট আই বোল 140 কিলোমিটার্স পার ওর এগেনস্টে। এবং যেটা বললো যে 100% কারেক্ট, এই সমস্ত উইকেটে 130 কেসে বোলিং করে কোনো লাভ হবে না, আনলেস মেঘলা ইংল্যান্ডের মতো কন্ডিশন, বল ঘুরে সুইং করে, সেটা তো হবে না। সো দ্যাট কুড বি এনি। আর ইউ হ্যাভ এ গুড সাপোর্টিং ফিল্ড। আর ল অফ অ্যাভারেজ একটা আছে, আমরা সবাই জানি ল অফ অ্যাভারেজ আল্লাহ তাআলা করে দিয়েছেন। ইউ ক্যানট বি টপ অল দ্য টাইম, আপ অ্যান্ড ডাউন হয়। তো এখন 2টা ম্যাচ 2টা সেঞ্চুরি, এখন কি আবারও সেঞ্চুরি, নাকি আবার ল অফ অ্যাভারেজের ব্যাপারটা আসবে? তো দেখতে হবে, বাট ফ্যাক্ট রিমেন্স হি ইজ দ্য ম্যান যাকে আটকাইতে হবে, বিকজ সে পুরো টিমটার ব্যাটিংটাকে কন্ট্রোল করে। মাঝখানে এসে তার সঙ্গে যারাই ব্যাটিং করে এবং হি গিভস অ্যাডভাইস। তার কথাগুলো শুনলেন, ইন্টারভিউটা আমরা দেখলাম, কত ম্যাচিওর কথাবার্তা সেখানে। মানে এতদিন ক্যাপ্টেন্সি না করেও করেছেন আড়ালে থেকে, আজকে সরাসরি ক্যাপ্টেন তিনি। জানি না আজকে কি আছে বাংলাদেশের কপালে। আজকে আমরা এটা হতে পারে তাকে রেসপেক্ট দিল, হয়তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমটা তারা বললো যে রেসপেক্ট, তাকে প্রেসিডেন্ট বানাতে পারছি না। আচ্ছা, আজকেও সেম ভাগ্য আমাদের। পরে আগে ব্যাটিং করতে হবে, সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু টার্গেটটা জানি না, কিন্তু নিজেরা তো একটা টার্গেট ঠিক করে এগোতে হবে। আগের দুই ম্যাচ দেখে, হারারের এই উইকেট দেখে আজকে কত করা উচিত বাংলাদেশের প্রথমে? আমার মনে হয় যে হারারের উইকেট আমরা কিন্তু দেখেছি ব্যাটিং উইকেটই হয়েছে। তো আজকে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা না। সেই জায়গা থেকে আমরা দূর থেকে মনে হচ্ছে যে 300, তারপরে স্টার্টিং এর উপর একদমই বাদ বাকি কাজটা আমাদের বোলার এবং ফিল্ডারদের ঠিকঠাক মতো করে দিতে হবে। অবশ্যই। আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য। আর বাংলাদেশ টিমের জন্য অবশ্যই শুভকামনা থাকবে। আর হারলেও বাংলাদেশ, দিন শেষে জিতলেও
এদিকে কাতার থেকে আমাদের সাথে একবার যুক্ত রয়েছে, ধন্যবাদ ভাইয়া কাতার থেকে যুক্ত থাকার জন্য। তিনশো 350 রান করা উচিত, যাতে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ফাইট করতে পারে বাংলাদেশের সাথে জিম্বাবু ফাইট। বার্জার পেন্টস দিয়ে রং করেন আপনার ঘর আর মাঠে বসে দেখুন কাতার বিশ্বকাপ। টু পার্টিসিপেট কল আওয়ার 24/7 ফ্রি হটলাইন নাম্বার। দুলা ভাই, বিকাশে ডেবিট কার্ড সেভ করা থাকলে টাকা আসতে 1 মিনিট সময় লাগে না, তাই তো? বসুন্ধরা এলপি গ্যাস বাজারের অন্যান্য সাধারণ এলপি গ্যাসের তুলনায় দেয় অধিক দাম, চলে বেশি দিন। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস, ভরসা রাখুন, স্বাচ্ছন্দ্য থাকুন। স্যার কি 3G না গ্রামীণ ফোন 4G নেট স্পিড বহুগুণ বেশি। দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রামীণ ফোন 4G-তে আসার এখনই সময়। গ্রামীণ ফোন। এখন বিল বিকাশ করুন কোনো চার্জ ছাড়াই, প্রতি মাসে 5টি বিদ্যুৎ বিল। আর অন্য সব বিল যত খুশি তত, সবসময় সব প্রয়োজনে বিকাশ। এক্সকিউজ মি, জি এই নিজের বউকে In Zimbabwe and Bangladesh is the Walton Series powered by Isfahani, and it's all to play for the visiting side. They need to win this one. The series has already gone to the home team. Lots to talk about, and we've seen some injuries, but things have gone Zimbabwe's way, especially when you speak about results played today, and that's how it is. The first T20 has started not so long ago. Today is the final match. I've got Stanley Chioza and Athar Ali Khan alongside me. I'll start with you, Stanley. It's been a wonderful run for Zimbabwe, starting from the T20 and now with the ODIs, and now they can fancy a word whitewash. A proper patch there, but it's all come down to the positive brand of cricket that they've been playing. Dave Houghton, the new coach, he's a fearless cricketer in his own right, and that's the sort of message that he's putting down to the boys, and credit to the boys, they've gone out and they've executed. When you look at the Bangladesh performance, of course, they do demand a lot from themselves because they know the expectations are high. You were having a chat with the management and the boys early in the morning. So what's the mood like in the camp? Well, they're very, very disappointed, to be very honest, and they should be, because of the fact that if you look back at the formats that we play, the strongest format is Bangladesh is for in the ODIs, one-day internationals. That's why we've ranked up pretty decently in the ICC. But when you come and you can, okay, I can understand you've lost a first game, but it's difficult to digest, especially fans back home. How can you lose back-to-back matches? Yes, but Zimbabwe, I'm not taking anything away from Zimbabwe. I think the biggest difference has been Sikandar Raza, and add to that 400s, none for Bangladesh. Huge. You've lost it. You scored 290 the other day. You lost that for 5 wickets. I think it's about the batting. I think they need to be on their toes. And the ones who do get set, I mean, you talk about 50s and 60s and 70s and 80s. If you don't, on a surface like this, you'll still struggle. Trying to find a way to get him out. They almost had him with the run-out, Stanley, but this is a class performance. A lot of... He's looked and faced Sikandar Raza, but key for me is how he's wanted to be there. He's wanted to stay on the wicket, and it comes playing fearless cricket means you've got to spend time on the wicket. All in all, he's faced over 200 deliveries in the one-day series. At a strike rate of over 100 and the surface, you have to keep on bowling on one area all the time. Just going back to his batting,
So he goes in and up hundreds. I mean, that's the beauty of the game. That's the beauty of Sikandar Raza in this series so far. Well, speaking of runs on the board, let's check out what the surface is like for the third and final One-Day International. It's a new pitch. This pitch has not been used in the One-Day International series. This was used in the second T20 International. But by far, what we have seen in the series, the batters have played a big role, especially from Zimbabwe. 400s, none from Bangladesh. That has been the difference. What's in store for us today? Much less grass cover, which suggests that there might be something in for the spinners, because there are some dry patches, but there is a bit of a grass here and there. It should not be a worry. I still feel this is, once again, one from the top order. We need to ensure that he gets set and he converts those 50s. Remember, 4 50s in the first One-Day International. सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको बस उसे दबाना है और With that boundary, he picks up his third ODI. Behind it, there was no power in it. Got distance. Now, but the problem has been whistling with the way. टीम से बाहर गए हैं और आज के इस मुकाबले is about the batting. You've got to accept the fact, and it's about the top four. I always feel the top four matters a lot. If someone does get set, get 100.
that is of mighty importance for Bangladesh. And Zimbabwe being led by Sikandar Raza today because Regis Chikaba isn't fit enough. So let's run through the 11 here. A youthful side, Zimbabwe. Obviously, the one thing that was of main concern has been the loss of early wickets, especially in that power play. Sikandar Raza, who will lead the middle order, obviously has come in quite early. That means he's had to bat long, but somebody else now has to take that responsibility. Katano has played for Zimbabwe before. Innocent, who scored a maiden one-day international 100. We'd like to see more responsibility from him. And to finish it off with the likes of Turnip because he can bat as well. Ball also come into play. So two aspects for Zimbabwe that they really need to watch out for. I think the series is already won. I mean, don't forget that. They've already won the series. What I think Sikandar meant that maybe they could have tried to do something different because